This building has a specificity which was quite difficult. They had the possibility, all the architects, to think about two museums, could be two separate buildings, or one building, but with clear identified identity, keeping photography and design as the two identities, or to use the whole space which is still available for the second phase of the construction. Their project was called One Museum and Two Museum, which means one building for two museums. The upper part you can see here, it's quite interesting, this little element here, the square structure of the center, this big cube. The top part is the design museum, the lower part is the photography museum with an interesting courtyard which is on level -1, which has natural light but totally controlled, which is absolutely necessary for photography. And in between you have this big openness, all windows where you enter and you have all the public spaces, like of course the access, the ticketing, the cafeteria, the bookshop, and so forth. Again, the financing, which is on now, we are looking for the 40 millions from the private part. We have found until now 15 million, so we hope that we will find the rest soon. And you will see now, of course, the very important part is the calendar, where we are. We are in 2017, which is the construction of the Fine Arts Museum. It's under its way, and we are now building up the budget for the second part, and the opening of the Fine Arts Museum is planned for September 2019, which is pretty sure that it will be done. I mean, Fabrizio will tell me yes or no. I hope he will say yes. And for the second part, second building for the photography and design, it's planned for 2021. Lo que es interesante, creo, o que para nosotros como arquitectos lo que tenemos que hacer es intentar interpretar de alguna manera las necesidades y los deseos también, sobre todo de un cliente, de una administración, de quien propone el proyecto. La administración de Lausanne tuvo una idea, francamente, yo creo, extremadamente interesante, brillante, de aunar estos tres museos que tiene la ciudad, los principales museos de la ciudad, en un único sitio. Pero no había, escogieron este sitio, un sitio que en realidad estaba casi abandonado. La paradoja era que era un sitio central, en pleno centro de la ciudad, pero que casi nadie conocía. La conformación del museo es extremadamente pragmática. Creemos que, sobre todo en este tipo de edificio extremadamente complejo, por un lado, tienen que ser resueltos de una forma muy directa, muy sencilla. El utente, el visitante, tiene que poder entender cómo moverse, cómo circular en el interior de este espacio. Y de alguna manera, el proyecto es extremadamente pragmático. Hay este núcleo central de comunicación vertical, donde todo el mundo puede moverse en los distintos niveles, y luego está separado en dos partes. Una parte para exposiciones temporales y una parte para exposiciones, para exponer la colección permanente. Y lo que es bonito de este proyecto es que creo ahora, a distancia de casi 5 años de cuando hemos empezado, también la gente de Lausanne, la ciudad, empieza a entender, empieza a poder descubrir algo que era absolutamente inesperado hace 5 años, a descubrir una parte de su propia ciudad que estaba olvidada y que ahora empieza a entender todo el potencial que puede tener para albergar efectivamente este nuevo barrio cultural que tiene la ambición de ser efectivamente casi el nuevo centro cultural de la ciudad.